Hi guys, Pedro Melblix GG. First off, commiserations on that series loss against EG. I got Thank a you. question for Salak. Of course, you guys were down 0-2, and then we're in the midst of the comeback, extending it to game 5 and playing in bind. And so that was when you guys dropped that map and lose the series. So I want to know what do you think went wrong for the team in that map in particular? What went right? What went wrong in your eyes? Yeah, for sure. I think the worst thing for us, we were really, really tired, if I have to say. Like there was we played so many matches here, like so many games. And the thing is, we were like best of 3, we played 3 maps, best of 3, 3 maps, best of 5 now, we have to play all 5 maps. Like that made a lot of mistakes, right? And cost us a lot of rounds. Like for example, we won the pistol, then we lost the eco, right? So yeah, I would say that we were really, really tired, but it is what it is. It's part of being here and losing so soon, right? Hi, my name is Elisa from the Spike.gg. This is a question for the coach. You are a legend in FPS. What do you think of the new Premier changes? Do you think we'll see the next superstar rookie come out of their bedroom? And what wisdom do you have for people that are starting out in Premier and looking to have a career in Pro Valorant? I mean, I definitely think that there will be. It's an opportunity for young up and coming players to get a chance to compete. You know, sometimes playing too much ranked or too much pubs, you don't really develop some of the skill sets that you need to compete at a high level. So the more opportunities that you can get to play against teams in a more formal setting, I think it's fantastic. And that's how young players get discovered. That's how they get opportunities. That's how they can see how well they're playing. So yeah, that's definitely where the next superstars, I would say, are going to come from, just simply because it's going to provide them a proper format to be able to compete, a little bit of structure. And, you know, you with all the aim and all the skill in the world, you do need a little bit of structure like that. So I think it's a fantastic way for young talent to just get some opportunities to compete at a pretty good level and slowly grow and compete in higher levels if they can. Boa noite, Raquel do Mais Esports. A minha pergunta vai para o Les. Primeiramente, parabéns, né, pela campanha de vocês todos. É um ano que foi muito comentado, mas no final das contas, os resultados, eles falaram por si só. Vocês foram vice no Lock-in, título do Américas e top 3 mundial. E Les, desde a queda na primeira rodada do Masters, a derrota na estreia do Champions, muito foi dito na imprensa e na comunidade sobre mudanças de jogadores, queda de rendimento e a Loud não ser o que ela era mais antes, né? Vocês falaram um pouco a respeito e mostraram, né, no servidor do que essa equipe de vocês é feita. Eu queria que você usasse esse espaço para comentar um pouco sobre como foi encarar toda essa negatividade, né, e transformar em um top 3 mundial. Pra ser bem sincero com você, eu nem sabia disso. Não sabia que a galera tava falando de troca de jogador ou qualquer coisa assim. Que é o que a gente sempre se fala, né? A gente tá numa bolha, a gente não vê rede social, a gente não vê nada, sabe? O máximo que a gente vê é comentário do Michelão depois do jogo, porque ele é engraçado. Mas a gente não vê rede social. Eu nem sabia que tinha esse hate, assim. Pra mim, a opinião é interna, sabe? A opinião do nosso time e o resto não importa. Obrigada. Dito isso, falador sabe falar, né? Essa questão foi pro Aspas. O seu time, apesar de ter tipo uma run muito boa, tiveram vários ups and downs, e vocês quase conseguiram alcançar. O que você acha da performance dessa parte? Eu acho que foi um ano bem extenso pra gente. A gente teve um bom começo, ficando vice no Lock-in. Aí depois a gente conseguiu ganhar o VCT Américas. Aí no Master Stock acontece. E aí a gente ainda conseguiu fazer uma boa campanha no Mundial, mesmo começando perdendo a partida de estreia. A gente jogou na Lauer. Mas eu acho que a gente conseguiu se manter bem no time. A nossa bolha foi muito boa. A gente conseguiu evoluir muito e acabar fazendo um bom ano. Cara, acabei de perceber que a gente perdeu contra o cara que tá na final, né, mano? Os 2 caras que estão na final. É verdade. Intenso. Ok, boa tarde, senhores. Minha pergunta é para o Twiz.
Cara, eu tava parando para lembrar aqui algumas coisas. Em 2020, seu começo lá no Valorant, primeira aula no First Strike pela Imperial, aí depois foi passando o tempo, teve uma final no Team Masters, que você inclusive chegou a enfrentar o Sadak na época de VKS, e acompanhar toda essa trajetória de você ter mudado de função, ter sido vice no Lock-in e terminar agora a temporada como top 3 mundial. Queria que você falasse um pouco sobre toda essa transição e essa sua realização hoje de estar entre os melhores jogadores, das melhores equipes do mundo no Valorant. Só tenho a agradecer também pela oportunidade e também estou muito feliz pela evolução do time também individual. E palavra para descrever é gratidão, sabe? Tipo, tô muito feliz de jogar com esse time, com as pessoas aqui do lado. E é isso. Pedro Romero again, Blix GG again. Got a question for Fraud. It's about it's similar to my previous question earlier on about buying and you guys opting for the triple controller comp. And I want to know how did you view the team's performance against EG, who bested you guys even with that a strategy in mind? How did that happen from your point of view? EG is a very good team. Something that Sadak had just mentioned, that we really only lost to the teams during the grand finals. So at the end of the day, we just fell a little short to some of the teams that are playing the best in the world right now. You know, when we make compositions, when we pick maps, pick sides, all that stuff, it's something that we extensively talk about and we practice a lot. So all these things are team decisions that we try and make. And, you know, we felt like what we've been doing on that map has been providing us some good results. Obviously, we fell short today on it, but, you know, some of the things that we do, I feel like can pressure other teams, and, you know, having all the control, all the smokes really allows us to play a certain way. But obviously that those are things that they come with time. You know, maybe if we played a comp like that for the whole year, maybe we would have had a little bit more experience on it. But overall, really happy with the way that we played on it and how we played this whole tournament on that map. Hi, may I ask you a question in Japanese? You're practicing, so. I'm practicing, but like, Yeah, he's not there yet. Okay, yeah. so next time. May I ask you what your favorite top 3 anime are? Sword Art Online, Demon Slayer, and Hunter vs Hunter? the third one, don't have one in mind. Maybe it's not an anime yet, but like Solo Leveling, I would put in top 1, but because it's not an anime yet, so it's Sword Art Online. Thank you. Basic weed. Hello, Hugo from Backflip. So you face both EG and PRX. This question is for anyone. Who do you think wins the grand final and what's the score? Okay. I mean, it can go either way, but I think EG maybe have a good rematch against them. Like once you feel like the way Pepper Rex plays, like you kind of get the gist of it, you know. So I think I would favor EG a little bit more, but I mean, it can go either way. It's finals, you know, like it's everyone wants to win at that point, and it's not. I think it's not that much about tactics, but it's more about who is maybe the craziest team in a way, because yeah, and Pepper X is really crazy, so I don't know. Opa, boa noite, Gabriel do GE da Globo. Minha pergunta é para o Aspas. Agora que o campeonato acabou para a Loud, queria te dar a oportunidade de se manifestar, explicar ao público sobre as informações sobre a sua possível saída da equipe, né? Porque quando as primeiras informações foram publicadas, os seus companheiros se manifestaram, mas você não diretamente. Então, queria te ouvir se você desejava sair da Loud, se você deseja sair da Loud, se você vai sair da Loud. Obrigado. Sinceramente, eu não tô sabendo disso ainda. Então, a não ser que eles vão Você sabe. Não, de todas as coisas que botaram no Twitter. Então, não, eu tô falando que eu não tô sabendo de sair da Loud. Então, não sei que vocês vão me quicar. Olha. Então, basicamente... A gente não vai estar mais no meta, então a gente não precisa de você, cara.
Muito obrigado. Só ver mesmo, vou nerfar já. Mas as informações, acho que você desejava sair da Loud. Você deseja sair da Loud? Não. Toma. Próxima pergunta, por favor. Mas... Meu Deus do céu. Should I translate? Não. Okay. Não vale nem a pena. Copy that. Si alguien pregunta una cosa así, bloquea, por favor. É isso. Raquel? Vou fazer mais uma pergunta agora para o Sadak. Você já tinha falado antes aqui hoje, né, sobre ser muito cansativo, né? Vocês jogaram MD3 ontem, MD5 hoje, poderiam jogar um MD5 amanhã de novo. Acho que não só para vocês, mas para a gente também é bem cansativo. Acho que para vocês muito mais. Eu queria que você falasse um pouco, né? Porque assim, o Champions é o maior campeonato que a gente tem e infelizmente isso aconteceu de vocês terem muitos campeonatos e de que forma esse cansaço ele cobra mais de vocês e em questão de formato e calendário, se tem alguma coisa que a Riot poderia fazer assim para diminuir esse cansaço para vocês. Olha, parece que eu amo minha Rito Games, minha Rito Gomes, né? Mas é muito difícil para os times que ficam qualificando para os eventos, fica muito difícil. Por exemplo, The Locking, olha isso, The Locking que chama na final, para o VST, para o Japão, acho que a gente teve que, são uns poucos dias, 2 semanas, foi? 2 semanas de descanso entre Locking e VST, depois foi todo pá. Foi? Entre Locking e VST, foi uma semana entre Locking e VST? Enfim, eu acho que a Riot poderia, sim, com certeza, fazer coisas bem melhor. Mas também deve ser por um motivo, né? Que temos esse calendário. Sendo bem sinceros, realmente acho que eu estou competindo no Valorant há muito tempo e acho que esse é o calendário mais cansativo que a gente já teve, com certeza. Parece que te penalizam por ganhar, sendo sincero, sabe? E espero que a Riot dê um jeito, e se não dá um jeito, a gente vai ter que começar a fazer cardio, né? Antes que eu comecei para academia, não sei, algo para dar um jeito aí, porque senão vai ser difícil. Obrigada. This is for Les, Sadak, and Aspas. Yeah. As reigning world champions that just ended today, what has been your favorite moment as world champions? Oh, other than winning, you mean? Champs? I don't know, playing. I don't know. Creo que fue un melhor momento assim. Melhor momento para você de ser campeões mundiais. Isso é a pergunta. Melhor momento. Não, mas já esse momento. Isso. Para você, como campeão mundial, qual foi o melhor momento? Eu acho que o nosso match contra a Nave foi intenso, né? Acho que foi top 1, assim, foi legal o match. Vai. Pra mim foi... Acho que o final do Loki, Manito, quando a gente voltou. Oi? Pra mim foi que a gente jogou contra os melhores times. Então, o final do Loki, quando a gente tava 0-2, a gente voltou. So we have a lot of options. Let's say saying, like in the locking finals when we were down 0-2 and we made a comeback, we lost 11-3, but it happens. Aspa said that we got the chance to play against the best teams in the world. And I would say, yeah, I would agree with Aspas. Yeah. Hi, this is a question coming from Valorant competitive community. To Sadak and Fraud. Yes. At the beginning of the year, you brought 2 new players to the team and you managed to win Americas, get second at Lock-In, and third at Champs. At the beginning of this year, did you feel that you'd be able to do so well at so many tournaments? And what do you think the biggest contributor that is the biggest contributor that led to your success? Well, my coach Fraud is a dreamer. He thinks we're gonna win every single tournament. Yeah, when we first started practicing, when the team was put together and I officially took over the role as a head coach, I saw a lot of things within our team, the way that we practice, the way that we play the game, the skill level of these guys. I had a feeling that we could make a really big run this year. In some way, maybe this was probably much better than Sadak anticipated. Oh yeah. I think he expected us to get top 16 at Lock-In.
things like that. So No, wait, what was the? Oh yeah, you didn't even expect us To win Genji, yeah. Yeah. So top last place at Lock-in. But for us, at least for me, when I was watching the guys from an outsider's perspective, having 3 returning world champions, we really focused on our practice and the culture that we have as a team. So I think that those were the signs that I was able to kind of see early on, things that reminded me of my championship teams when I was competing. So I had a lot of faith in us, performing very well. In some way, never thought it would be this well in some ways, especially with having rookies and guys changing roles and stuff like that. But ultimately very happy with the way it's turned out and the performance we were able to put out. Essa pergunta é direcionada a Colinzinho Twist. Olhando para trás, o que vocês fizeram, apesar de não ter experiência, foi uma coisa muito incrível. A gente quer saber qual é o ponto mais alto no quesito do que vocês conquistaram até agora e como vocês vão olhar para trás, sobre esse ano e sobre esse time com quem vocês chegaram até aqui. Cara, acho que o ponto mais alto é que a gente conquistou o top 3 na Champions, né? A gente jogou contra vários times europeus, asiáticos, time da China, e eles são os melhores do mundo atualmente. E realmente esse é o ponto mais alto, né? Já que a gente tá tendo tempo para trocar tiro com eles e evoluir, sabe, taticamente, individualmente, então tá sendo muito bom. E agora é só estudar o que aconteceu hoje, né? Infelizmente a gente não conseguiu fechar a Ascent, não conseguimos também ganhar os Ecos, anti-Ecos, na verdade. E agora é só olhar para isso, aprender com isso e evoluir no próximo ano. Acho que essa é a principal coisa. Eu penso parecido com o Cauã. Para mim, foi muito bom alcançar o top 3 do Champions. Mostrar que a gente conseguiu mudar, virar a chave depois do Master, sabe? Voltar no jogo e continuar evoluindo, sabe? Então, tô muito feliz e triste também por ter perdido, porque faltou pouco. Mas é isso. Hi, Jack from GG Recon. My question is for Coach From. Just to build on a little bit about what you were talking about your journey and what you've been on so far, with this iteration of the roster, that is. There has been a little bit of talk about the future of Loud, and of course it might be a little bit out of your hands, but what would it mean for you to keep this iteration of the roster together going into next season and come back and win? I think it's always good for teams to stick together and figure things out. Sometimes changing rosters, changing staff, things like that is not the solution. So for us, and at least my mindset is, overcoming obstacles as one unit is probably the most important thing that we can figure out. So obviously everything is so fresh and our year fell, 1 day short from, I guess, all the other teams. But, it's something that we're going to obviously discuss, but the goal is to figure out whatever issues we have in the game and try and improve and try and come back better and stronger next year. Perfect. Thank you. Thank you. That concludes our press conference with Loud. Thank you very much. Guys, no, sí. Palminhas de despedida, va a ser rapidinho, va a ser así, ¿tá? ¿Está todo el mundo? 3, 2, 1. Muito bem.